Luta de boxe? E aí, galerinha? Nem dei oi, né? Estamos aqui de volta no Noire. You like the fight game, Phelps? I did a little boxing in the Marines. I found it a pretty humbling experience. Vamos assistir uma lutinha de boxe aí, pelo visto. Fix you a sandwich, buddy? Corned beef and egg salad, 12 cents. Bologna and ham and cheese, 10. As coisas eram muito mais baratas, né? It's strictly a mug's game. You'll like this fight, though. A plucky limey's about to take a beating from an up-and-coming Negro. You sound pretty sure about the result. I ought to be. I got $50 on the black kid. Eram mais baratas, eu falo, porque o dinheiro foi desvalorizando com o passar do tempo, né? Como costuma acontecer. Olha os NPC aí, tudo comemorando, incentivando os lutadores. Olha o Mickey aí, o anão mafioso. Nocaute! Aê! Que isso? Olha os caras atacando cadeira, mano. Garrafa os caramba. Deu treta aí, hein? Deu alguma merda. That son of a bitch Hammond made a run for his dressing room. Let's find out what's going on. God damn you, Albert! You get out here right now! Step back! LAPD! What's going on? That son of a bitch Hammond has jammed the door. And who are you? Carlo Arcaro, I'm his manager. I'm his trainer. Interesting attitude to have towards a victorious athlete. Victorious? We had an arrangement. We had a goddamn arrangement! That limey bastard was paid to take a nap. He reneged. And you were out of pocket? Damn right. Me and a couple hundred other people. Stand aside. Fugiu. He squeezed out the window. I'll put an APB out on him. Why would we do that? He won the fight fair and square. To prevent him from getting clipped. He was paid to flop. There was big money riding on this So are we fight. here because you lost money or because we're investigating a prize-fighting racket? Very funny. Look around and see what you can find. Which is Hammond's locker? Over by the pinboard, second from the end. Ok, então, pelo que eles falaram aqui, o Albert, né, que é o lutador, foi pago para poder perder a luta de propósito. E aí os caras todos apostaram na derrota dele, né? Uma grana pesada aí nas loterias, casas de apostas. E ele desistiu de perder de propósito e acabou ganhando a luta, tendo nocaute no cara lá, como apareceu na cutscene. E ele saiu correndo, né, velho? O cara correu do pau porque a galera ia perseguir ele, né? Porque ele deu pra trás na malandragem lá. Então vamos usar essa roupinha aqui hoje, como eu comentei no último vídeo. Para poder... Opa, um jornalzinho aqui, ó. Para poder testar aquela parada de perseguição que eu vou explicar daqui a pouco para você. Só ver primeiro esse jornalzinho aqui. You look troubled. I'm in a jam, Doctor. Can I help, Courtney? Is it money? No, Doctor. That's okay. Do I have your professional confidence? Whatever you say, we'll never leave this room. I talked some of the guys in my old unit into doing something, and it's gone wrong. I guess I did it for the wrong reasons, for short-term gain. We came home from China on the Cool Ridge. The morphine robbery. That was us. I thought I could get the guys a fair share. Some sort of benefit for the sacrifices that they made in the war. Those guys deserve it, Doctor. Oh, I'm sure they do, Courtney. But the deserving aren't always rewarded. Tell me about it, Doc. We shifted our stuff onto this mob-connected guy, and it's been turning up all over town. It wasn't meant to be like this. The presumption was rather naive, Courtney. I know that now, Doctor. But people are dying.
Might I venture a few questions? Sure. Do your underworld contacts have all the morphine? No, they don't. We doled it out, hoping we could control it. Are they pressing you for further allocation? That's the polite way of putting it, Doctor. I may be able to help you, Courtney. Thanks, Doc. It helps just to talk about it. I mean, I have a solution that will help you financially and salve your conscience. I'm all ears, Doctor. I will transact to take all the narcotic off your hands. And you can rest assured that it will all be medically administered. I will use the funds that I no longer require for the purchase of medication and invest them in housing developments. Housing? The developments in question are housing projects for former servicemen. Your return will come from the sale of the properties, and your investment will benefit those that you care for most. Does this arrangement meet with your approval? You're a magician, Doctor. Olha, então o Courtney admitindo que eles roubaram a morfina do navio cargueiro onde eles voltaram da guerra, né? E provavelmente é a mesma morfina que foi parar nas ruas aí de Los Angeles. Que nós averiguamos há 2 vídeos, né, na primeira missão de narcóticos que a gente fez. E o que eu ia comentar a respeito da perseguição lá é que a gente pode usar essa roupa aqui que a gente está usando agora para poder testar se vai ficar mais fácil perseguir ou não as vítimas que a gente tem. As vítimas não, né? As pessoas de interesse que a gente tem que perseguir nessas missões aqui agora. A gente vai testar isso neste vídeo. Vamos olhar o armário aqui do Alberto. There's a phone number we can run by R&I. Plus a bunch of names and odds. You're not the only one who likes a flutter, Roy. Demorou. A cara do Roy decepcionado, né? O cara nem pisca, mano. You better find that cocksucker and you bring him to me. I feel bad too, Mickey. He guaranteed me he would take the flop. I guarantee that you will be fish food if you don't bring me... Roy, you out of pocket too? Mickey? Seems that way. Don't worry about it. My boys are out looking for him. Well, you'd better call them off. This is a police matter now. If anything happens to Hammond, I'll testify that you made threats against him. Who's the Greyhound? He's a frisky one, isn't he? Cole Phelps? Mickey Cohen. I know who he is, Roy. I, met his brother-in-law. Phelps boladaço, rapaz. I think you had the mixture pretty scared back there. E aí nessa missão aqui vai ficar mais fácil a gente perseguir a pessoa que a gente tem que perseguir. Porque com essa roupa aqui, como eu ia comentando, né? Ela meio que disfarça um pouco a nossa presença, né? Facilita um pouco as coisas. É só pra testar mesmo, poder ver se vai fazer muita diferença ou não. Operator, give me R&I. Putting you through now. Phelps, badge 1247. How could I help, Detective? I need an address for the following phone number. AL345. The address for the phone number is the Hotel El Mar, 6294 Leland Way, Hollywood. Thanks, ma'am. You know the place? Flophouse. Quarter a night, no questions asked. Então o Albert deu no pé, né? O boxeador fugiu. Para poder evitar retaliações, já que muita gente apostou na derrota dele. E agora a gente está procurando saber aonde ele se escondeu. You're behind the wheel. All right, where to? Então vamos para esse hotel aí que o Roy falou que é uma espelunca, né? Onde ele estava hospedado. You seem to have a pretty cozy relationship with Cohen and Stompanato. Do I note a hint of reprimand in your tone, Detective? Talking to gangsters comes with the turf. You should try out Mickey's place. He's got a haberdasher's up on Sunset. See if he can get you out of those old man's clothes that you slink around in. It's a front for his illegal activities. It is that.
But he does carry some very sharp suits. If it's okay with you, I'll stick with Brooks Brothers. Mano, esse Roy é cheio das maracutaia, né, velho? Aposto que ele tem algum envolvimento aí com esse mafioso aí, tá ligado? Enfim. Então agora a gente vai pra esse hotel Elmar aí. Que é o primeiro ponto onde o Albert estava, né, hospedado. Hotel entre aspas, né? Que parece mais um hostel, né? Uma pousada do que qualquer outra coisa. Olha só, tem banhozinho quente, chuveiro quente, taxas baratas. Yeah, what do you want? LAPD. We're making inquiries into the whereabouts of an Albert Hammond. No one here by that name. You sure? Sure, I'm sure. This isn't the sort of place where people use their real names. Take a look at the register if you don't believe me. Valeu, tiozinho. Vamos amarrar essa gravata aí direito, cara. Tá meio solto. Cara chato, né, velho? As ideias. Okay, so look for prominent Tommies. That should narrow it down. Olha, Marilyn Monroe. Não vai falar nada não, Phelps? Como assim, cara? A Marilyn tá hospedada aqui, você não vai comentar nada, não? Olha o Churchill aqui também, ó. Winston Churchill. A very patriotic Englishman is staying in room 207. The old bulldog. Even at a flop house, Adley can't get out from his shadow. Ó o tiozinho aqui no seu jornal, tranquilão. Então vamos subir aqui para poder investigar o quarto Albert. Aqui em frente, ó. Door's unlocked. Looks like he's had a broad up here. Olha só, uma caixa de chocolate, cara. Does Albert have somebody special? I didn't see anyone in his corner at the fight. Olha só, tem nozes ali, ó. Tem um com coco também. Vai pegar uma não, Phelps? Fazer um lanchinho? Tá sem fome, cara? Ticket de teatro. I guess a fighter has plenty of time on his hands between bouts. Teatro não, tá parecendo mais um cinema, né? E essa parada aqui? Instaheat. Adrian Black's product of choice. Seems like a lifetime ago. Ó, o Phelps fazendo uma referência àquela missão lá do departamento de tráfico, que foi a primeira que a gente fez, né? Como detetive. Ó, aqui, ó. Candy has expensive taste. Albert has his work cut out for him. Who's Candy? Candy Edwards, the lady who filled out this coupon. All right, let's go after his girl. See if that gets us any closer. E o Roy fica só paradão, encostando as costas, enquanto o Phelps investiga a cena. Ó, o cigarro tá com o batom aqui, ó. Use this angle if he has a real love interest. E essa Candy aí preencheu o cupom ali de... Deve ser uma promoção de ganhar uma casa, alguma coisa assim. Looks like Albert has been doing some homework. 11 grand would be a nice little nest egg. 11 mil dólares em pagamento para bookmaker é casa de apostas, né? Traduzindo. Tem mais pista para cá? Aqui no lixo. He must be heading home. You know, I hope he makes it. That crooked son of a bitch? No chance. Ok. Podemos ir embora já. Olha ali, mais um traficante cubano, ó. Então, pelo visto, o cara tá querendo fugir pra... Fugir não, ir embora pra Londres, né? That's the guy. I heard he's an honest cop. Now that's an oxymoron for you. Qual é que é, mano? All right, let's go after his girl. See if that gets us any closer. Beleza, então vamos pro endereço da Candy. Candy Shop. You know the way. You can drive. Do we know where we're going? So, you boxed in the Marines? We all did. Standard training. I can't imagine you ever played dirty. The only prize for taking a fall was 1,000 push-ups. The American Century Broadcasting Network. Beleza, chegamos aqui no hotel onde está a Candy. Namorada do
boxeador ou sei lá o que é amante. We need to know which room is Candy's. Vamos falar com a mocinha aqui no... LAPD, ma'am. We're looking for Candy Edwards. Apartment 7. You take the outside stairs by the parking lot and turn left at the top. You friends of the Italian guy? Italian guy? Yeah. Sleazy type? Gave his name as Carlo. I didn't like the look of him, but Candy has some funny friends. Thanks. This Candy broad must be as sweet as she sounds. All these gentlemen callers. Pô, já é a terceira ou quarta mulher que eu encontro durante a série que tá usando essa mesma roupa, cara, essa mesma blusa aí. Eles pegam os uniformes repetidos e só trocam os personagens, fraga. Give it up, bitch. Sounds like we're missing He's all gone the and fun. fucked both Get in of us, there, and you know Phelps. where he's hiding. Now tell me where he is before I cut you. Eita. Eita, Lele. Like hitting women, do you? Vem. We had a gun! This isn't gonna end well. Já falou já essa frase aí já, vai, no outro cutscene lá. Ó, o Phelps ele mantém a mesma pose de luta, ó. Carlo foi nocauteado. Out cold, but breathing. Give her a minute, take a look around. Nasty weapon. All the Italians carry them. A real man uses his fists or a gun. Ou seja, pro Roy, os italianos não são homens de verdade, né? Já que eles usam as facas para poder lutar em vez de armas ou as próprias mãos. Carlo here seems to have the same friends as Hammond. What are the odds on them all being bookmakers? É, tá com cara de ser casa de apostas esses nomes aqui, cara. Eram os mesmos que estavam lá na... Como fala? No apartamento do Albert. Ok, em cima tem mais duas coisinhas. Uma passagem. Single ticket. One way. I guess there isn't a lot for Albert in Ohio. Passagem de ônibus daqui, a gente tava provavelmente dando fora. Scania sails from New York. Beleza. Mais uma pista de que ela estava indo embora. Ou o Albert estava fugindo mesmo. A minha tá desmaiada até agora, mano. Take a seat, Miss Edwards. We have some questions for you to answer. Look, I haven't done anything wrong. Ever? I find that pretty hard to believe. Can you answer some questions now, Miss Edwards? Sure, I've had worse. I'll shake it off. Essa mina parece aquelas modelos de arte de pin-up, fraga. We're trying to track down Albert Hammond. We have reason to believe he might be in danger. Do you know where he is? No, I don't. I'm over Albert. I haven't seen him. You're lying, Candy. You were in his hotel room. He came back after the fight and you weren't there. What happened? You can't prove that I was in the room. Ah, claro que posso, cara. Você deixou o cupom em cima da mesa lá, fera. How do you think we found you, Candy? You wrote your name and address on a coupon. Look, Albert was supposed to take a fall. We were all supposed to make a little money out of it. But Albert got too goddamn stubborn. Said his pride was all he had left. So I told him shove it. Let's see his pride keep him warm at night. So you walked out before the fight? Yes, I did. What's the problem? I didn't take anything. Então a mina convenceu o Albert a dar pra trás naquele esquema de desistir da luta. Do the names Harry, Mervyn, or Ray mean anything to you? Could be anybody. How the hell would I know? They're bookmakers, aren't they? Tell me the truth. How the hell would I know? O pessoal sempre se faz de desentendido, né, velho? Eu te ajudo aqui então, filha. Albert wrote his winnings down on a notepad in the hotel room. We found the odds in his locker. Who has the betting slips? That son of a bitch, Albert. Everyone thought he was dumb, including me. But he beat them all. Deu uma resposta meio vaga, mas beleza. You're leaving town, Miss Edwards? Yes, I'm going straight home. Albert is going home by boat as soon as he collects his winnings. I know you're going to meet him. Albert is going to collect nothing. He'll be lucky if he can get out of town in one piece. How will you fare any better? They already believe you're in on it. Hell, I know you're in on it. You can think what you want, Buster. I'll take my chances. I got a few errands to run, and then I say adios to this dump. Adios. Do you want to press charges against Arcaro? Just get him out of here. That's all I want. Get out, Carlo, you hump.
And get rid of that pig sticker. You ever pull that thing on me, I'll shoot you like a dog. That bitch knows where Hammond is. She knows where my money's gone. My money too, tough guy. I'll handle this. Good luck, Miss Edwards. I hope things work out for you. Thank you. It's very kind of you to say so. Bad people are looking to hurt Candy, and yet she's not heading straight for the train station? I smell a payoff. I say stake her out. See where she goes. Legal que os caras falam o que eles vão fazer na porta da onde a mulher tá ligado? Eu nem tô ouvindo nada, não. Bem discreto, hein, Roy? Tail this broad. Don't let her get away, but don't get spotted. I'll bring up the car behind you. Agora é a hora que a gente vai perseguir, ó, a mulher. Vamos testar agora essa roupinha aqui pra poder ver se faz muita diferença ou não na hora de perseguir. Pelo que eu tinha visto, fica muito mais difícil dela perceber que a gente tá perseguindo, como se ela não fosse perceber que a gente tá sentado aqui na frente dela, tá ligado? Só o jogo mesmo. O cara tá dando o rosto pra mulher ver e ela não tá nem percebendo, cara. Ok. Pelo visto ela vai fazer algo suspeito, então a gente tem que perseguir ela até o local onde ela... Opa, tem uma piscininha aqui, mano. Será que dá pra saltar aqui? Dar uma nadada? Dar de cara no cimento? Já que a piscina tá sem água nenhuma. Vou esconder atrás do caminhão aqui, ó. Vai virar pra trás, quer ver? Tá com cara de que vai virar pra trás. Ah, sabia, mano. Quando os caras geralmente param assim durante a perseguição, pode saber que eles vão dar aquela olhada pra trás, igual acontecia no Assassin's Creed, tá ligado? Mesma coisa. Só que lá no Assassin's Creed era muito mais esparrado, praga. Os caras toda hora ficavam virando com medo de estarem sendo perseguidos. Os caras sempre andavam com a desconfiança no talo. Ó, o cara levando um buquê de flor aí, ó. Vai pedir a mulher em namoro, cara? Boa sorte pra você. Too much slack. Gotta get closer. Ó, vou esconder aqui na cadeirinha aqui de engraxate. Move in. Can't risk losing the trail. Será que ela vai virar? Acho que não, hein? A gente pode encostar lá naquela parede lá na frente, ó. Too much slack. Aí. Gotta get closer. Que ela não tem mais ângulo pra poder ver a gente daqui. A gente pega a cover nessa parede aqui. Podemos pegar a cover aqui, ó. Na vitrine. Como se isso fosse fazer muita diferença, né? O cara abaixa a cabeça um pouquinho. Move in. Can't risk losing the trail. E ela não percebe que a gente tá perseguindo ela, não. Olha aqui. O que é esse aqui? Charuto? Sei lá. Too much slack. Gotta get closer. Charutos cubanos? Tá parecendo, né? Move in. Can't risk losing the trail. Aí toda vez que a gente fica meio distante da pessoa que a gente tá perseguindo, o Phelps começa a falar essas paradas aí, tá ligado? Pra incentivar a gente a chegar mais perto. Bom, acho que ainda vai demorar um pouco isso aqui, viu? A gente pode... Too much slack. Gotta get closer. Dar uma aceleradinha no vídeo, né? Pra não perder muito tempo. Chegamos, finalmente, cara. Demorou, viu, mano? Bem longuinha essa perseguição aí. Ih, rapaz, te viu aí, Phelps. Deu bandeira, jovem.
Bookmakers? Yes. Surprise, surprise. Ok, então pulamos para a parte, a gente vai direto para conversar com o cara aqui. A blonde woman just came in here. She went out the back way. Said she was being watched. How much did she collect? $3,600. She cleaned me out. On the Hammond Kid Galahad fight? You got it. I'm not complaining. We all made a lot of money on that one. Huge plunge on Galahad, and then Hammond knocks the bum out. So she collected the money and went out through the back door? Nope. She made a phone call over there, wrote something on a notepad, and then left. Camarada, você deu sorte de não ter entrado nesse esquema aí, viu? Senão você ia perder muita grana também, igual o nosso amigo Roy aqui. What are you doing? An old intelligence trick from the Marines. Mais uma mensagem escondida aqui no caderninho. O endereço aqui provavelmente de... O que é isso? É uma farmácia? É, uma casa de apostas. We know where she's headed. Let's get moving. Ok, então. Vamos para essa farmácia, entre aspas, né? You drive. I need to go over the case notes. Where are we going? Será que é uma farmácia disfarçada de casa de apostas? Quer dizer, uma casa de apostas disfarçada de farmácia? Car 11K 11 King. Further to your request, Bunko Fraud has 3 known bookmakers operating out of storefronts in the Hollywood area. Thrifty Liquor, 6106 Santa Monica, the Examiner Drugstore, and a Max Spirits at 1658 North Cherokee. KGPL clear. As casas de apostas estão com cara de que funcionam de maneira ilegal. O Flag então está parecendo que é uma casa de apostas disfarçada de farmácia. Aí apareceu ali no rádio que tem uma também que é tipo uma loja de bebidas, né? Aquela Thrifty Liquor lá. Então tá com cara de que é isso mesmo. Nossa, cara aí, passaram a mão na grana, hein? Detectives Phelps and Earl, LAPD. Relax, Cole. You just have a blonde in here, Mervyn? Sure did. I'm just about to close up. She took me to the cleaners. 4,000 clams and change. How long ago did she leave? Maybe 5 minutes. Called a cab. Asked for a number. I told her there was a card over there by the phone. Olha, a voz desse cara parece que ele engasgou com um pedaço de cenoura, cara. Cartãozinho do táxi aqui. Yellow cab. We need to get after her, fast. Pegar o endereço então do táxi. Endereço não, né? Operator, message for KGPL. Paradeiro do táxi. Putting you through now. Can you connect me to the Yellow Cab Company, Hollywood 2187, please? This is Detective Phelps, LAPD. You dispatched a cab to 1487 Ivar Avenue, Hollywood? Yes, sir. Sent 1 round from the pool. Do you have the number of that cab? Number 179. Thanks. We're done playing around. Get Mervyn to give us an address on Ray's place. You have any idea who Ray is? Sugar Ray? Not now, Mervyn. Cole doesn't have much of a sense of humor at the best of times. Ray runs a shop up on North Cherokee Avenue, just south of Hollywood Boulevard. Falou, Mervyn. Bela voz, hein? Então bora pra próxima casa de apostas. E falando mais a respeito da perseguição ali, do efeito da roupa, eu não senti muita diferença não, cara. Até porque a perseguição foi bem tranquila, assim. Talvez eu pudesse ter testado chegar um pouco mais perto da Kind, pra poder ver se ia fazer mais efeito ou não. Can you drive to this one? All right, where to? Hammond backed himself to win. And Candy is picking up the winnings. Smart play. Question is Candy collecting on Albert's behalf, or is she cheating him too? Então a Candy está coletando a grana que ela e o Albert ganharam. Então tá nessa dúvida aí se a Candy está pegando o dinheiro para poder levar pro Albert e eles dividirem, né? Ou se ela também está tentando passar a perna nele e levar a grana sozinho para ela, fraga, e dar no pé.
É o que vamos descobrir. That's the cab waiting up ahead. She's not in the car. Don't get too close. She must be inside. Ah, vai, é mesmo? We're on the move again, Cole. After her. Don't lose that cab. Hammond is over the hill. He's a punching bag for the up-and-comers. She knows his goddamn place. I think he knows. Oh, I viado. think he worked out the place isn't L.A. He's punchy. His brain's going to mush. Winston Churchill? Give me a break. Churchill is a fighter, Roy. Hammond didn't just scribble down the first name he could think of. E aí fica o questionamento, será que essa roupa também funciona para perseguição de veículo ou só para as que são a pé, tá ligado? Eu acho que é só para perseguição a pé mesmo, cara. Pô, mano, o cara tá dando a volta no quarteirão à toa, velho. Hammond is full of himself, being this sure he was gonna win. O cara tava do outro lado da rua ali e deu a volta no quarteirão só pra fazer gracinha pra nossa cara, né, velho? Isso não é o único jogo que acontece, senão nos outros jogos também que eu tive que fazer algumas versões que tinham perseguição também, os caras ficavam dando uma volta no quarteirão, não sei pra quê, velho. Só pra poder fazer hora com a cara do jogador mesmo, não é possível. Acho legal que tem a sirenezinha ali, ó, piscando amarelo, tá ligado? Não sei se isso é a seta do cara, deixa eu ver. Se parou de piscar. Não. Talvez seja pra indicar que o táxi está ocupado, sei lá. Eu não sei como é que funcionava esse tipo de coisa nos anos 40 em Los Angeles, né? Ou nos Estados Unidos de uma forma geral. That bitch is giving me what I'm owed. That's all I know. Enquanto isso, o Roy tá reclamando da grana que ele perdeu até agora. You got a pretty funny idea of what keeping a low profile means, Phelps. Ah, tá tranquilo. Só um pequeno sustinho aqui nos transeuntes. Sai da frente, cara. Você não tá vendo que eu tô perseguindo o camarada aí, não? Mais uma vez o taxista dando volta no quarteirão pra poder fazer hora com a nossa cara. Poderia ter ido direto. Mas não. Tem que dar volta no quarteirão, né, velho? Seu inútil. Pull over. She's heading inside. Bus. Chegamos na rodoviária, então. Na rodoviária. Ó, a I tiazinha think I ali just saw com a Hammond. I'll tail him. You get in there and stay with Candy. Make sure you don't let her see you. Vamos esconder aqui nessa cadeirinha aqui, ó. Fingir que a gente tá num jornal. Son, you're a couple of slates short of a full roof. Hã? O que o cara falou? Entendi, foi nada. O mulher vai entrar no banheiro. Is somebody gonna tell us what the hell's going Isn't he the on? cop who won a medal and is solving all the cases? Que isso, cara? Por que vocês estão gritando aqui, velho? Saw his picture in the paper. Ih, rapaz! Olha o tiro! Sai, mulher! Tá na frente! Não atrapalha não, velho. Já era. Call an ambulance. Hammond got away. Olha o melado esguichando. Just try and sit still, Candy. Who shot you? Was it Albert? Car. They're on the way. I have a patrolman searching the depot. The chief's putting together a manhunt for Hammond. He got the money, right? Looks like it. A tough bird, our limey friend. Using his girlfriend as the bag woman and then getting greedy over the split. He won't make it out of town. That's how you see it? I told you that cocksucker was a crook. O Roy tá mais preocupado em recuperar a grana que ele perdeu do que em resolver o caso, tá ligado? Na Candy não tem pista nenhuma, só aqui no chão mesmo. O revólver aqui. 32 caliber. One shot fired.
Ok. Agora a bolsa dela. The Egyptian Theater. Temos um ingresso de cinema, então. Indicando pra gente onde é que a gente tem que ir em seguida, né? So, what now? The theater, I guess. We don't have much else to go on. Nossa próxima parada, então, vai ser nesse cinema aí. Então, por aqui que o Albert, né, deve ter assassinado a Candy, fugiu. Então, vamos voltar pro nosso carrinho aqui e seguir pro cinema lá. You know the way. You can drive. Do we know where we're going? Poor girl. She didn't deserve that. Poor girl. Half the precinct aren't taking a vacation this year because of her. You need to leave town a lot quicker than that if you decide to screw over Mickey C. This seems like a long shot. Aren't they all? Car 11K, Car 11 King, come in. Car 11 King. Message from the coroner. The cause of death was a knife wound. Repeat, a knife wound. Revolver appears to have belonged to the victim. Son of a KGB all clear. bitch. He stabbed her. I thought you said real men use their fists, not guns. That guinea cocksucker. You think he got the money too? Come on, Roy. We're bringing this whole tragedy to its conclusion. Então não foi o Albert que matou a Candy, né? Foi o Carlo, né? O empresário do Albert. Porque falaram ali que ele usou a faca pra matar. Your gripe was with me. She was collecting the money for you. Mickey made it clear it was either me or you, and I intend to keep on living. Os caras estão tretando aqui dentro. She stole those betting slips. She was running out on me. And you were gonna let her? No, I let her collect. I set her up, just like she set me up. Just like my manager set me up. Everyone wanted me to take a dive. Everyone wanted me to take the short money. It's for the best kid. You were washed up, kid! You couldn't climb, and you were too brave to sink. You were going nowhere! Maybe, but I had heart. I was a Royal Marine, Carlo. If I lost a fight, it wasn't for lack of trying, and it wasn't for lack of courage. I didn't have much, but I had that. I did it for you, and that's how you repay me! You did it for yourself, and so did little boy. You did it to make a quick buck, and Candy did it to make her dream come true. Blah, blah, blah. I've got the money, all I need to do is get rid of you. It's gonna be a shame, kid, but that's business. Então o Carlo pegou a grana da Candy, né? E agora tá querendo se livrar do Albert. Como vingança. Oi, tamo aqui, viu? Carlo, olha nós aqui embaixo, não tá vendo? Meia hora depois. Opa! Que isso? O cara não morreu não, mano? Tomou 2 tiros na cabeça, velho. 3, sei lá. Opa, tomando bala aqui, hein? Sai fora daqui. Headshot, headshot. Foi não? Agora foi. Seu amiguinho não vai fugir não. Tem que pegar o carro lá agora. Matamos a capanga dele. Tá lá em cima, né? Pô, não tô vendo nada aqui, velho. Tá osso. Vamos dar a volta por aqui, ver se a gente consegue pegar ele desprevenido. Ele deve estar aqui em cima, né, mano? Aqui, ó. Adeus! Tava quase morrendo já, faltava só uns 2 tiros, hein? Fizemos bastante dano nele. It's time to come out now, Hammond! Put the gun down, Roy. That son of a bitch owes me a lot of money. Catch. Pensa rápido. Scania sails from New York, Hammond. Be on the next train and don't ever come back. Why? Because I was a Marine and I once lacked courage. Everyone deserves a second chance. Now beat it. Já dizia Michael Jackson. Beat it. Eita. Fuck you!
That English prick is getting away with my money, Phelps. O Roy putaço, mano. Chupa, otário. Donnelly and the homicide squad send their best, Phelps. They're more than pleased that you wrapped up the Edwards killing. They're a little mystified about the motive. You have any ideas on that? Crime of passion, sir. Looks like some sort of love triangle between the manager, the fighter, and his girlfriend. No sign of the scrapper? No, sir. Looks like he left town after the fight. Okay. It's homicide's problem now. Good work, gentlemen. Valeu, Cap. Obrigado aí pela congratulação. Phelps ali deu um migué pra poder deixar o cara escapar, né? Mentiu ali pro capitão falando que tinha rolado um triângulo amoroso. E o cara foi embora pra Inglaterra, então. Beleza? Mandamos bem pra caramba, ó. Melhor impossível. Performance perfeita nessa missão. E é isso aí. Vou ficando por aqui. A gente se vê no próximo vídeo. Espero que vocês tenham curtido. Se curtiu, não esquece de deixar o like aí. Aquele abraço. Até o próximo vídeo.